Spoken English practice session for all of you. This is the live audio room where you can join and practice with me and other active members of this group and practice with us from 8:30 p.m. to 9 p.m. every day. তো আমরা একটা সেশনের আয়োজন করার চেষ্টা করছি ও লাইভ অডিও রুমের, যেখানে যে কেউ চাইলে সন্ধ্যা 8:30 থেকে 9টার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং আমার সাথে স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে পারে, আমার এবং আমার মতন আরো যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের সাথে। It is completely free, so you can join and start practicing. তো এখানে আপনারা অংশগ্রহণ করে প্র্যাকটিস করতে পারেন। অনেক সময় আমরা মানে এরকম কাউকে খুঁজি যার সাথে আমরা কথা বলে প্র্যাকটিস করবো এবং যে আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে অথবা গাইড করবে, কোনটা বললে আরো ভালোভাবে কোনো একটা বক্তব্য বোঝানো যায়। তো তার জন্যই এই লাইভ অডিও রুম, আপনারা চাইলে এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। So when we don't feel courage to start, that time we can actually observe what other people are doing. যখন আমরা অনেক সময় সাহস করে উঠতে পারি না যে কিভাবে ইংরেজিতে কথা বলবো, আমি যেভাবে ভাবছি সেগুলো কি ঠিক ভাবছি কিনা, তখন ইংরেজির লেখাগুলো পড়ে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করতে পারি, অথবা অন্যের ইংরেজি শুনে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করতে পারি, what kind of words they are actually using and what kind of grammatical structure they are using. তো তারা কি ধরনের গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার ব্যবহার করছে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে এবং কি ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার করছে সেগুলো আমরা অবশ্যই ফলো করতে পারি। অনেক সময় আমরা কি করি, when we read or listen someone and that time we just go through the meaning and if we understand then we leave it. তা আমরা কি করি, যখন শুনি যদি ব্যাপারটা বুঝে যাই তাহলে সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না, কিন্তু সেন্টেন্স গুলোকে আমরা deeply analyze করি না। We don't analyze the sentences, what kind of tenses are used, what kind of words are selected to express certain kind of emotions, so you need to copy them. তো ভালোভাবে ইংরেজি বলতে গেলে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে কি ধরনের ফ্রেজ কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন আজকের আর্টিকেল থেকে আমি পড়ছি, playing card games can offer numerous emotional and psychological benefits. The কার্ড যে তাস আমরা যাকে বলি সেগুলো খেললে অনেক ধরনের ইমোশনাল এন্ড সাইকোলজিক্যাল বেনিফিটস দেয়, আমাদেরকে অফার করে, অনেকগুলো দেয়। তো যে নিউমেরাস কথাটা রয়েছে, অসংখ্য, অনেক, এই নিউমেরাস বেনিফিটস এই কথাটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি, কোনো এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে বা কোনো রিলেশনের ক্ষেত্রে বা কোনো ভালো ডিশেস এর সম্বন্ধে, কোনো খাবারের সম্বন্ধে যখন আমরা বর্ণনা করছি তখন আমরা উল্লেখ করতে পারি there are numerous benefits of this dish or of this vegetables. Okay, তো কি কি বেনিফিটস আছে? It can help people break the ice socially. এটা ওই যে ব্রেক দ্য আইস মানে আসলে বরফ ভাঙা নয়, বরফের চাই ভাঙা নয়। আসলে ব্রেক দ্য আইস বলতে বোঝানো হয় যে কোনো পরিস্থিতিকে সহজ করে নেওয়া। অনেক সময় আমরা কি করি, কোনো অতীতের কোনো ঘটনার জন্য কারোর সাথে আর নতুন করে কথা বলতে চাই না। So that time if we start playing a friendly card games, then we can restart our relation or conversation very easily. So that's why the situation becomes normal. So that is what it said, that it can break the ice socially. How? Card games can motivate people to spend time with their peers. Card game কি করে? Can motivate people. লোককে, good evening, Tapon. Thank you for listening me. So I invited you to join as a speaker. If you like, then you can join and practice with me or converse with me. Mr. Tapon, are you there? So if you are willing, then you can accept my invitation and join as a speaker. He is from North Bengal. He is a teacher, primary teacher. So he is one of our friends who practice regularly on WhatsApp group or other social platforms. তো যদি
তপন তুমি যদি চাও তো অংশগ্রহণ করতে পারো, otherwise you can listen me, okay, as a listener. And if you want to say something by texting, then you can also comment in the comment box. তো যদি কিছু টেক্সট করতে চাও তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। So it can help people break the ice socially. Good evening, Mr. Tapan. Good evening, sir. Good evening. How are you? I am fine. And how are you? I am also fine. So after a long time, I am conversing with you. Yes, you are So right. give me But some. I am listening. I have been listening your voice, SMS or live chat every day. Every live chat I attend. Okay. So I once you mentioned that you were taking tuitions for spoken English. So are you continuing or have already completed that No, kind sir. of session? Actually, when the lockdown was declared, after that we closed our tuition, and still now it is not Okay. opened. So you are Uh, not practicing actively. yes, sir. So what about your students and your parents? How are they? Actually, my students are doing well, and here in my family, all is okay. So do you write poems nowadays, or you are not getting enough time? Okay, there might be some technical issues. He left. I may rejoin. Let us continue. So it can help people break the ice socially. এটা পারে লোককে, it can help, এটা লোককে সাহায্য করতে পারে break the ice socially, সামাজিকভাবে সম্পর্কগুলোকে সহজ করে নিতে। তাহলে কিছু পারা অর্থে আমরা কি ব্যবহার করি? ক্যান ব্যবহার করি। পার তো পাস্ট টেন্স হলে কুড। ক্যানের আরো অনেক ব্যবহার রয়েছে, যেমন পোলাইটলি কোনো প্রশ্ন করতে গেলে আপনি ক্যান দিয়ে করতে পারেন বা কুড দিয়ে করতে পারেন। কুডটা একটু বেশি পোলাইট। Can I have your pen? Could you please tell me the way to station? আপনি আমাকে স্টেশনে যাওয়ার। Could I borrow your pen? তো আপনি কুড দিয়ে এরকম ভাবে বেশ ক্যান এবং কুড দিয়ে আমরা কোনো অনুমতি চাইতে পারি বা একটু পোলাইটলি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি। আবার পারা অর্থে, সামর্থ্য অর্থেও ক্যান ব্যবহার করতে পারি। যেমন I can run or I can sing. Okay, I can run 5 kilometers per hour. আমি ঘন্টায় 5 কিলোমিটার বা ঘন্টায় 10 কিলোমিটার জোরে দৌড়াতে পারি। ইটস অ্যান অ্যাবিলিটি, এটা সামর্থ্য। সেই অর্থে ক্যানের ব্যবহার করা যায়। তো ইট ক্যান হেল্প পিপল, এটা লোককে সাহায্য করতে পারে ব্রেক দ্য আইস সোশিয়ালি, সামাজিকভাবে কিছু সম্পর্ককে সহজ করে নিতে। কার্ড গেমস ক্যান মোটিভেট পিপল, লোককে মোটিভেট করতে পারে। এখানে একটা নতুন ওয়ার্ড পেলাম, মোটিভেট করা, মানে উৎসাহিত করা। টু স্পেন্ড টাইম, সময় কাটাতে। তো মেন ভার্বের পরে যদি আমরা আরেকটা কোনো ভার্ব যোগ করি, যেখানে তে কথাটা আছে, ইনফিনিটিভ বলে, তো সেটাকে টু দিয়ে যোগ করা যায়। ঠিক আছে, করতে, যেতে, খেতে, দেখতে, এগুলো টু দিয়ে মেন ভার্ব বসে। ঠিক আছে, আর এটা ইনফিনিটিভ বলা হয়, এবং এটা মেন ভার্ব নয়। মেন ভার্ব কাকে বলি? যে ভার্বগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট এবং পাস্টে নিয়ে যেতে পারি, ফিউচারে নিয়ে যেতে পারি, তাদেরকে আমরা মেন ভার্ব বলি। তাই যে টু দিয়ে যে ইনফিনিটিভ ভার্বটা ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর কিন্তু তিনটে রূপ নেই, মানে পাস্ট নেই, ফিউচার নেই, বেস ভার্বই ব্যবহার হয় সবসময়। সো ইটস নট এ মেন ভার্ব, ইট ইজ কল্ড ইনফিনিটিভ। তো এটা আমাদেরকে কি করতে পারে? কার্ড গেমস ক্যান Good evening, Polly. I send you an invitation link to join as a speaker. If you like, then you can join as a speaker. Otherwise, you can listen to me. তো আমি আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, আপনি স্পিকার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন, অথবা এই অডিও সেশনটি শুনতেও পারেন লাইভ। তো আমি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যে তাস খেলা নিয়ে কি করে লোককে এটা সাহায্য করে। ইট ক্যান হেল্প পিপল ব্রেক দ্য আইস সোশিয়ালি, এটা লোকেদেরকে সামাজিকভাবে পরিস্থিতি সহজ করে নিতে সাহায্য করতে পারে। কার্ড গেমস ক্যান মোটিভেট পিপল, কার্ড গেম কি করতে পারে? লোককে উৎসাহিত করতে পারে টু স্পেন্ড টাইম উইথ দেয়ার পিয়ার্স, তাদের সঙ্গীদের সাথে একটু সময় কাটাতে। বিল্ডিং ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ থ্রু গেমস, গেমের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। হ্যাভ অলওয়েজ
কন্টিনিউয়াস এলিমেন্ট টু ইট, এবং এই খেলাটা কি করে নিজেদের মধ্যে সবসময় একটা স্বাভাবিক এবং একটা রিল্যাক্স পরিস্থিতিটাকে ক্যারি করে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছিল তাই কমফোর্টেবল এনভায়রনমেন্ট, এবং একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারে যেখানে আপনি নিজেকে সহজ মনে করবেন। কার্ড গেমস ফ্যাসিলিয়েট কনভারসেশন। কার্ড গেম আরেকটা কি সুবিধা দেয়? ফ্যাসিলিয়েট করা, মানে কোনো কিছু সুযোগ করে দেওয়া। কি করতে পারে? কনভারসেশন, কথোপকথন। এনকারেজ টিম ওয়ার্ক, টিম হিসেবে কাজ করতে আপনাকে সাহায্য করছে। খেলার সময় অনেক সময় কি হয়, পার্টনার মিলে একটা টিম তৈরি করতে হয়, টিম ওয়ার্কে সাহায্য করছে। অ্যান্ড ফস্টার এ স্পিরিট অফ ফ্রেন্ডলি কম্পিটিশন, এবং একটা বন্ধুত্ব সুলভ প্রতিযোগিতার একটা সুযোগ করে দেয়। মানে প্রতিযোগিতা রয়েছে কিন্তু সেটা শত্রু ভাবাপন্ন নয়, মানে তার মধ্যেও একটা মজা রয়েছে। তো দেখুন এখানে অনেকগুলো নতুন শব্দ পেলাম আমরা। মোটিভেট করা, ফ্যাসিলিয়েট করা, এনকারেজ টিম ওয়ার্ক, ফস্টার এ স্পিরিট এক ধরনের মানে মানসিক অবস্থাকে পালন করে, ফর ফ্রেন্ডলি কম্পিটিশন বন্ধুত্ব সুলভ প্রতিযোগিতা। তা এই অনেকগুলো ওয়ার্ড কিন্তু আমরা এই আর্টিকেলের এই শুধু এই 2-3টে লাইনের মধ্যে পেয়ে গেলাম। তো উই ক্যান লার্ন words, we can learn phrases, and as well as we can follow the grammatical structure, what kind of sentences are being used. তো আমরা এটাও দেখতে পারি যে কি ধরনের গ্রামার ব্যবহার করা হচ্ছে, কি ধরনের ওয়ার্ড চুজ করা হচ্ছে কোন একটা সার্টিন টপিকে। এবার এটা পড়ে নিয়ে ঠিক একই ধরনের এই টপিকটাকে এবার আমি নিজের মতন করে বলার চেষ্টা করতে পারি। তাহলে অনেকে বলে যে আমি কি বলবো বুঝে পাই না, সেই ক্ষেত্রে বা আমি স্টক অফ ওয়ার্ড ভালো নেই বা আমার গ্রামার ভালো নেই, জানা নেই, তাহলে একই সাথে আমরা গ্রামার, স্টক অফ ওয়ার্ড এবং আইডিয়া সবকিছু পেয়ে যাচ্ছি প্র্যাকটিস করার জন্য। তাহলে এই টপিকটা যদি আমি নিজের মতন করে বলতে চাই, তাহলে আমি বলতে আবার যদি না মুখস্থ করে মেমোরাইজ করে যদি আমি নিজের মতন করে একটু ঘুরিয়ে বলি, তাহলে কি বলতে পারি? যে কার্ড গেমস ক্যান হেল্প পিপল ব্রেক দ্য আইস সোশিয়ালি। কার্ড গেমস কি করে লোকেদেরকে সামাজিকভাবে সম্পর্কটাকে সহজ করে নিতে সাহায্য করে। ইট অফার্স এ চান্স টু মিঙ্গেল উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। এখানে আমি নতুন ওয়ার্ড ব্যবহার করলাম, মিঙ্গেল। এটা সুযোগ করে দেয় তোমার বন্ধু বান্ধবের সাথে মেশার। ইউ ক্যান এনজয় এ কনভারসেশন, তুমি একটা কনভারসেশন এনজয় করতে পারো। অ্যান্ড এ ফ্রেন্ডলি কম্পিটিশন, এবং একটা বন্ধুত্ব সুলভ কম্পিটিশন এনজয় করতে পারো। ঠিক আছে? তো ইউ ক্যান ইট ইট মোটিভেটস পিপল টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিম। এটা কি করে পাবে? লোকেদেরকে উৎসাহিত করে অ্যাজ এ টিম হিসেবে কাজ করান। ইট বিল্ডস গুড রিলেশনশিপ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। এটা কি করে? একটা বন্ধু একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করে বন্ধুদের সাথে এবং আমার পরিবারের সাথে। তাই আমি কি করলাম, একটা টপিক পড়লাম, সেখান থেকে কিছু ওয়ার্ড গুলোকে মাথায় রাখলাম, পয়েন্ট গুলো মাথায় রাখলাম, এবং সেই জিনিসটাকে আবার বলার চেষ্টা করলাম। তো এইভাবে আমরা প্র্যাকটিস শুরু করতে পারি। গুড ইভিনিং পলি, হাউ আর ইউ? গুড ইভিনিং, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Polly, are you there? Are you I listening am me? good evening, sir. Okay, so after a few days you have joined. So do you want to share with us something? Have you practiced on any topic? Polly, do you want to say something on if we play games like Ludo or card? Is I it am helpful? not Or any problem. other indoor or you just tell us something about games, okay, whether indoor or outdoor, like Ludo, carom, card, or football, or tennis, or anything, cricket. So what are the benefits of playing games? Can you tell us? কোন একটা খেলা সম্বন্ধে কিছু বলবেন যে এটা আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করে বা এটাতে কি কি উপকার পাওয়া যায়? Okay, I think there might be some network issues because she is not responding. Okay, please listen carefully what I am sharing with you. If you are not in the position to share your views. তারপরে বলছে মেমোরাইজ ডিটেলস ফর ইমপ্রুভ ব্রেন ফাংশন। তো আমরা যে কার্ড খেলার সময় মেমোরাইজ করি, মানে জিনিসগুলোকে মনে করি,
ডিটেলসে, সেটা আমাদের কি করে ব্রেন ফাংশনকে উন্নত করে, ইমপ্রুভ ব্রেন ফাংশন। মেনি স্টাডিজ সাপোর্ট, অনেক স্টাডি, অনেক যে মানে এই নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে সেটা সাপোর্ট করে। দেখেন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, কিছুই না, সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, কি সাপোর্ট করে? দ্য ফ্যাক্ট, এই বাস্তবটা, এটা ঘটনাটা, দ্যাট এঙ্গেজিং ইন ফান, মজার মধ্যে যখন আমরা নিজেদেরকে যুক্ত করি, দ্যাট এঙ্গেজিং ইন ফান কমা লার্নিং অ্যাক্টিভিটিস, কোনো কিছু শেখার কাজকর্মের মধ্যে, হেল্পস, এই পুরোটা এবার সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। কি করছে? হেল্পস, সাহায্য করছে। ইউ, কাকে সাহায্য করে? তোমাকে। রিটেইন, বজায় রাখতে। লার্নড ইনফরমেশন বেটার, যেগুলো তথ্যগুলো আমরা শিখছি সেগুলোকে আরো ভালোভাবে স্মৃতিতে রাখতে সাহায্য করে। অল কাইন্ডস অফ রিল্যাক্সিং অ্যাক্টিভিটিস, সমস্ত ধরনের রিল্যাক্সিং যে অ্যাক্টিভিটি আছে, মানে নিজেকে একটুখানি অবসর সময় দেওয়া, একটু আরাম করা। হেল্প ইউ, এটা তোমাকে সাহায্য করে। রিজুভিনেট, নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে। ওয়াইল গ্রাস্পিং টাস্ক এট এ ফাস্টার পেস, তো কোনো জিনিসকে আমরা যখন খুব দ্রুতভাবে শিখতে চাই সেই ক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে দেয়। তাহলে এরা স্টুডেন্টদের পক্ষেও কিন্তু এই সেন্টেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে তুমি যদি টানা পড়াশোনা করতেই থাকো তাহলে কিন্তু এটা খুব বেশি একটা কার্যকরী নয়। তার মাঝখানে যদি তুমি একটু নিজেকে রিল্যাক্স করে নাও, 2 মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট একটু ঘুমিয়ে নাও, বা একটুখানি কফি খেয়ে নিলে, বা একটু বাইরের দিকে সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকলে, হ্যাঁ, তাহলে এটা কি করে? তোমার ব্রেনের পাওয়ারকে বাড়িয়ে দেয় আরো। তুমি যেই প্যারাগ্রাফটা 3বারে পড়ে একটা জিনিস বুঝতে পারছো, সেটাই তুমি 2বারে পড়ে বুঝতে পেরে যাবে, বা একবার পড়ে বুঝতে পারবে। এটা তোমার ব্রেনের গ্রাস্প করার পাওয়ারটা, মানে কোনো জিনিস শেখার ক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে দেয়। দ্য কনসেন্ট্রেশন, দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইন উইনিং, এই যে আমরা মনোসংযোগটাকে ব্যবহার করি জেতার জন্য, অ্যান্ড দ্য রিপিটেড অ্যাক্টিভেশন অফ ব্রেন নেটওয়ার্কস, এবং আমাদের যে মস্তিষ্কের যে নেটওয়ার্ক গুলো রয়েছে, মানে যদি ধরে নেওয়া হয় অনেকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তার দিয়ে আমাদের ব্রেনের একটার সাথে একটা কানেকশন রয়েছে, ব্রেনের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগানোর জন্য ইনভলভ, যেটা এর সাথে যুক্ত রয়েছে। এনেবল ইউ টু রিমেম্বার কনসেপ্টস, তোমাকে সুযোগ করে দেয় কোন একটা কিছু ধারণা মনে রাখতে। তো এই যে লাইনগুলোর মধ্যে আমি অনেক নতুন ওয়ার্ড পেলাম। রিজুভিনেট করা, রিজুভিনেট করা মানে হচ্ছিল পুনরুজ্জীবিত করা, ক্ষমতাটাকে আবার রিফ্রেশ করে দেওয়া, ক্ষমতাটাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসা। মানে অনেক সময় কি হয়, আমরা যদি সারাদিন ঘুমিয়ে থাকি বা কোনো নিজের ব্রেনকে যদি কোনো চ্যালেঞ্জ না দিই, নতুন কিছু না শিখি, একই গতানুগতিক পদ্ধতিতে চলতে থাকে আমাদের লাইফ, তাহলে কি হয়, বয়সের সাথে সাথে আস্তে আস্তে ব্রেনের চিন্তা শক্তি কমে যায়, অলস হয়ে যায়। শরীরের যেমন এক্সারসাইজের প্রয়োজন আছে শরীরের ক্ষমতা ধরে রাখতে বা বাড়াতে, সেরকম ব্রেনকেও আমাদের ইউটিলাইজ করা উচিত। সে গার্ডেনিং করার মাধ্যমে হোক বা কার্ড খেলার মাধ্যমে হোক। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে একটা কার্ড খেলছে, তাস খেলছে, দূর, এটা সব ওয়েস্ট অফ টাইম, বাট ইট ইজ নট, এটা কিন্তু তা নয়। অ্যাকচুয়ালি when you play cards, you are utilizing your brain, you are using your brain how to win, how to interact, how to predict others moves, so you make a plan, you make a teamwork, so all these are going to help you. Good evening, Mr. Manoj. Yes, sir. Good evening. I was just reading an article from today's Times of India. What are the benefits of playing card games? Okay. Okay. Actually, sir, I followed that article in WhatsApp group. Yes, so you might have find different new words or phrases, what we can learn and actually use. So Okay, sir. please share with us. Are you busy, Mr. Manoj? No, sir. I am free now. Okay, so please share with us what are the benefits of playing card games, because you might have listened my reading of the article, so you already have got many points and many words, so you can say something on the topic. আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অলরেডি টপিকটা পড়ে শুনিয়েছি, তাহলে অনেকগুলো তথ্য জানা আছে, অনেকগুলো পয়েন্ট, অনেকগুলো ওয়ার্ড, তাহলে এটা এবার নিজের মতন করে বলার চেষ্টা করুন প্লিজ। No, sir. Actually, I didn't complete it. Just after hearing Okay, a little bit, I just. ওকে, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান সে ইউর মাইন্ড। আপনি আপনার মতন করেও বলতে পারেন যে কি মনে হয় যারা বয়স্করা যদি তাস খেলে, বাড়িতে বসে অনেক সময় আমরা আত্মীয়দের সাথে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে খেলি, তো এটাতে আমাদেরকে মানে কি করে আমাদের এটা
সাহায্য করতে পারে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে বা ব্রেনকে সচল রাখতে, to motivate you, how to help it to rejuvenate our brain cells or to make some decision making power, or when we utilize our brain, so it motivates to build up relationship, and it also a kind of exercise of brain, so it gives you a scope to make a plan and teamwork, so lots of things are there. So if you like, then you can share your points of view, please. Mr. Manoj, Yes, sir. say I'm something. listening. Okay, so say something about what are the benefits of playing indoor games? Leave it card games, any indoor games or outdoor games. Okay. There are few indoor games like Ludo, Cram, and obviously cards, chess, and table tennis also. These are indoor games. So yes, we like to play sometime Ludo or Cram. So yes, indoor game. The beneficial of indoor games like we can play in our home or club or everywhere. Especially when there is um, rain or outside rain or temperature is too much hot. In that time we can easily play in our home or club. That is one also benefit to play indoor game. And yes, we can play indoor game at least minimum player like 2 or 4 person we can play it. That is one of the point. And yes, in chess, you know that chess is a very popular indoor game, and we can if I don't have enough experience. I don't have any experience about chess. Actually, I never played, but I saw it when my friends were they were playing chess. So actually, I only play Ludo, Cram, this type of indoor games. Thank you, sir. Okay, Mr. Manoj. Thank you for sharing. I can give you some tips about playing carom. You can actually pocket any of the any of the what it says, any of the uh, Yes, sir. what's Please. I don't know the real term. Yeah, if you have played the carom or billiard on mobile, then you might have noticed that before striking the strike, there is a line shows in which way it will go. Okay, Yes, yes, sir. so if if you can imagine before hitting with your strike the object, okay, the gootee, I think. Yes, So yes, if sir. you can imagine the straight line that it would go through, if you can imagine, and then if you strike it, then if you hit it, then it will follow your imagination, and there will be no mistake. As strong as you can imagine, and as good as you can play. Actually, you can play with 10 years experienced player like that person very easily if you just follow this simple trick. Yes, sir. Sorry. So it's a there is a background of scientific background. It's not a trick actually. Whatever we can imagine, our activities, our muscles follow those imagination. So before performing any act, if you can imagine where it is going to hit, where it is going to travel, actually we remain too much disturbed and we remain too much busy with gossiping, challenging, accepting, challenging, or other emotions while we play games. That's why our mind is never quiet, or never calm, or never decisive. So that's why you cannot play it very well. But if you focus only on the way it is going to will pass through. Okay, so if you can imagine it correctly, even with your closed eyes, you can pocket any of the object,
any of the goodies. So there is a secret which I saw in a scientific scientific program on Discovery Channel. I think 5 or 10 years back. Okay. Thank Yes, sir. So I am giving you some tips also about playing carom. It is Yes, not yes. only in carom. It is not only in carom, in any of the indoor and outdoor game. And about chess that there are certain rules you have to know, and there Mm. are certain you need to study also, because in certain positions someone is bound to win for the calculations. So if you know the rules, then you can easily compete with anyone. So you need to study as well as you need to use your intelligence and use your IQ to play or win a game. Though I am not an expert, but I know there are some backgrounds. Suppose you're diagonally, you're one elephant or one one of the your elephant or queen is in a certain position, that it will obviously cross the win in a win position. So you know, have to know those rules Yes. also before you start playing. ওকে, সো দ্য মেন অবজেক্ট ওয়াজ টু, আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল যে আমি যেটা বোঝাতে চাইছিলাম যে কোনো একটা টপিকের উপর পড়ে আমরা অনেক কিন্তু নতুন নতুন শব্দ পেয়ে যাই, এবং আমরা সেই গ্রামারের কিছু কিছু গ্রামার গুলো জেনে যাই যে কোন সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেগুলো জেনে গেলে আমরা সেই স্টোরিটাকে রিক্রিয়েট করতে পারি। দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু প্র্যাকটিস। I am offering everyone to practice with us for free in my WhatsApp group and in this live audio session where we will guide you. So if you are listening, then please join next day at 8:30 p.m. to 9 p.m. live audio room. And thank you, Mr. Manoj, for joining this session. Okay. So thank you. Nobody. Sir, our previous days lesson we can't see in the Facebook live. What was the problem? Please Sir, repeat it again. our previous lesson we can't see in the Facebook, sir. Have you uploaded or not in the Facebook page? Yeah, I uploaded yesterday also, but unfortunately there was none to practice with me. But so I tried to explain some rules by my own. You can listen it. You can check it out. I think it was 21 days. And day before Okay, yesterday. Mr. Manoj, we can. No, Okay. I think there was no session day before yesterday because I was ill, as you know. So I have started again. So I request everyone, please join with us and let us practice together and grow together. Thank you, Mr. Manoj. Please continue with us in the WhatsApp group. Thank you. Okay, sir. Thank you. Good night.